What's up guys, welcome to Easy English BD and welcome to the new video. আজকের ভিডিওতে আমরা স্পেসিফিকলি কিছু ট্রিকি সিচুয়েশন নিয়ে আমরা কথা বলবো যেগুলো ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতে গেলে মার্কেটপ্লেসে ইউজুয়ালি আপনাদের সামনে আসে এবং আসবেই। যারা নতুন ফ্রিল্যান্সার তাদের জন্য এটা অবভিয়াসলি খুব বেশি কাজে আসবে, অ্যান্ড যারা অনেকদিন ধরে ফ্রিল্যান্সিং করছেন অবশ্যই তারাও আই এম শিওর এই সিচুয়েশনগুলো ফেস করে এসেছেন। তো তারাও এই রেসপন্সগুলো আপনারা কাজে লাগাতে পারেন। সো আমরা আপনাদের দেখাবো কিছু রেসপন্সেস যেগুলো ইউজ করে আপনারা এসব ট্রিকি সিচুয়েশন থেকে বের হয়ে আসতে পারেন এবং ভালোভাবে আপনাদের ক্লায়েন্টের সাথে, আপনাদের বায়ারের সাথে কমিউনিকেশনটা মেনটেন করতে পারেন। সো দেরি না করে শুরু করে দেওয়া যাক। So as we said, today's topic is tricky responses for freelancers. So scene 1, এখানে এমন ধরনের একটি পরিস্থিতি আপনারা একটু বিবেচনা করে দেখুন যেখানে আপনাদের সবকিছু প্রিপেয়ার্ড, আপনাদের প্রোফাইল রেডি, আপনাদের গিগ ডেসক্রিপশন রেডি, সবকিছু আপনাদের প্রস্তুত। এখন আপনারা জাস্ট বসে ওয়েট করছেন যে কখন আপনাদের কাস্টমার নক করবে, প্রথম কে আপনাদেরকে অ্যাপ্রোচ করবে। এবং এটা ইউজুয়ালি নতুন ফ্রিল্যান্সারদের জন্য খুবই কমন একটা ব্যাপার। সো এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, যখন ইভেনচুয়ালি কাস্টমারের নক আসে বা ইভেনচুয়ালি কাস্টমার যখন কোনো কিছু একটা লিখে পাঠায়, লাইক হাই আই এম টেম, সো এরকম কিছু আসলে তখন পিপল গেট কনফিউজড। এত প্রিপারেশনের পরেও এবং মনে যত কথাই ঘুরছে, কোনো কিছু তখন আর লিখে পাঠানোর মতো অবস্থা থাকে না। ওই সময় পিপল আর রিয়েলি এক্সাইটেড এবং ওই সময় পিপল কনফিউজড হয়ে যায় যে কী লিখে পাঠানো যায়। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা সিম্পল রিপ্লাই যেটা আমরা দিতে পারি, দ্যাট ইজ রিয়েলি এফেক্টিভ, দ্যাট ইজ হাই, থ্যাংকস ফর রিচিং আউট টু মি, ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ, এখানে আপনার নামটা লিখবেন, how can I help you today? So this is a very polite question and this is a question that you can actually ask. অথবা আপনারা যদি আরেকটু ফর্মালিটি মেনটেন করতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, how may I be of service? So initial response অথবা first response এগুলোকে খুব কমপ্লিকেটেড না করে keep it simple, keep it flowing, then you can move on to bigger and better things. Scene 2, এরকম অনেক কোয়ারি আমাদের কাছে আসে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো ফ্রিল্যান্সার বা আপনি কাস্টমার যে স্পেসিফিকেশন বা জব প্যারামিটার্স যেগুলো পোস্ট করেছিল সেগুলো হয়তো মনোযোগ দিয়ে পড়েননি। ইটস ভেরি ইউজুয়াল, কারণ এত জব ফিল্টারিং করতে গিয়ে বা এত টাস্ক বা অ্যাসাইনমেন্ট ফিল্টারিং করতে গিয়ে অনেক সময় হয়তো কিছু ডিটেলস, খুঁটিনাটি জিনিস হয়তো নজরআন্দাজ করে দেওয়া যেতে পারে। আবার অনেক সময় যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে হয়তো কাস্টমার নিজে থেকে প্রথমে অনেক কিছু ডিটেলস হয়তো উইথড্র করে রেখেছিল বা উইথহোল্ড করে রেখেছিল। সো পরে এই জিনিসগুলো যখন শেয়ার করেছে, অথবা যখন আপনি পরে নিজে খেয়াল করে দেখেছেন যে না আরও কিছু ডিটেলস মিসিং ছিল, সেই ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যে তখন আপনি যখন রিইভ্যালুয়েট করেন বা রিঅ্যাসেস করেন যে আপনার কোন টাস্কের এগেনস্টে কত পেমেন্ট নেওয়া উচিত, কতটুকু সময় লাগতে পারে, সেই জিনিসগুলো যখন আপনি রিইভ্যালুয়েট করেন তখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনার পোষাচ্ছে না। হয়তো বা এরকম হতে পারে যে আপনি খুব কম প্রাইস চেয়ে ফেলেছেন, অথবা হয়তো বা বেশিও চেয়ে ফেলতে পারেন। সো ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন। সো আউট অফ কনটেক্সট এরকম সিচুয়েশন যদি আপনার চলে আসে, সেই ক্ষেত্রে আপনি কী ধরনের রিপ্লাই দিতে পারেন। So this is going to be a long one, as I said, যে এটা একটু বেশি ট্রিকি সিচুয়েশন, কারণ হচ্ছে আপনি অলরেডি একটা কমিটমেন্ট দিয়ে ফেলেছেন যে হ্যাঁ আপনি এত প্রাইসে কাজটা করে দেবেন, দেন এখন আপনি রিভ্যালুয়েট করে বলছেন যে না অ্যাকচুয়ালি এই প্রাইসটা কম হয়ে গেছে, এখন আমাকে একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন দ্য সিচুয়েশন। সো ইউর আইডিয়াস অ্যাবাউট দ্য ড্যাশ ড্যাশ, এখানে কাস্টমার কোনো একটা আইডিয়াস বা কোনো একটা কিছু যেটা কাস্টমার মেনশন করেছিল সেটা আপনি এখানে লিখে দিলেন। ইউর আইডিয়াস অ্যাবাউট দ্য লোগো, ইট ক্যান বি আ লোগো, ইট ক্যান বি আ ডিজাইন, whatever it is, it can be a website, it can be about a digital marketing solution, whatever. So sound very interesting, and I cannot wait to get started on these as soon as possible. So you are showing a little bit of eagerness যে আপনি কাজটা তাড়াতাড়ি শুরু করে দিতে চাচ্ছেন. So this is actually what we're doing at this stage is we're actually sugarcoating as much as possible. So however, in doing so, I'm faced with a caveat. So caveat মানে হচ্ছে একটা দ্বিধায় ভুগছেন. So that is some of the details related to this assignment has been finalized a little later, and now those need to be brought under consideration. And as it seems that with the current parameters, I'd be faced with some new challenges which will require more effort or even double the effort and more time. So আপনারা more effort লিখতে পারেন, double the effort লিখতে পারেন, it's up to you. Under the circumstances, I feel that the remuneration for this task needs a revision. সো আপনি কিন্তু ডিরেক্টলি দেখেন এখানে প্রাইস লিখছেন না বা অন্য কিছু টাকা পয়সার ব্যাপারে, ডলার টাকা যেটাই হোক এটা লিখছেন না, আপনি একটু ফর্মালি একটু
sophisticated ওয়েতে এটাকে লিখছেন remuneration. So I feel that the remuneration for this task needs a revision. I feel that I would be more comfortable providing you with all the deliverables for this many dollars. So যত টাকার জন্য বা যত প্রাইসের জন্য আপনি কাজটা করে দিতে পারবেন সেই প্রাইসটা, নতুন প্রাইসটা, রিভাইজ প্রাইসটা আপনি এখানে বসিয়ে দিবেন. With your approval on the monetary situation, again we are paraphrasing, I would love to get started with the task in full motion. Looking forward to hearing your views on this. অথবা আপনি এটাও লিখতে পারেন, looking forward to receiving your precious advice on this. So এখানে you are obviously being polite and you're trying to explain the situation as much as possible, and also you are upgrading yourself. For example, আপনি যতটুকু এফোর্ট দিতেন বা আপনার যতটুকু কাজ করার কথা ছিল এখন তার চেয়ে বেশি আপনার কাজ করতে হবে, এই জিনিসটুকু আপনি কাস্টমারকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন. Then it's always tough to say goodbyes, এবং অনেক সময় পুরো কনভারসেশন ক্যারি আউট করার পরে শেষে কি বলবো এই জিনিসটা মাথায় আসে না. সো কাস্টমার would expect a proper send off from you. তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সিম্পল একটা রিপ্লাই ইউজ করতে পারি. Well, it was a pleasure having this conversation with you. Now I must rush to get started on this assignment অথবা টাস্ক. একটু তাড়া দেখালেন. Catch you later অথবা we'll talk to you again soon. Cheers or take care, whichever one you prefer. Another scene where the customer knocked you and then disappeared. এটা খুবই কমন একটা সিনারিও, প্রচুর এরকম ইনসিডেন্ট শোনা যায় যে কাস্টমার নক করেছে, দেন কাস্টমারের কোনো দেখা নেই, একদম লাপাতা হয়ে গেছে. তো সেই ক্ষেত্রে there is actually not much you can do. The last resort অথবা the last weapon that you can use is a gentle reminder, কারণ as usual you have to be polite in this situation as well. So সেই ক্ষেত্রে যেভাবে আপনি পোলাইটলি উইদাউট অফেন্ডিং দ্য কাস্টমার যেভাবে আপনি তাকে নক করতে পারেন সেটা হচ্ছে, Hi, I hope you're doing well. Just checking in on you regarding the dash chat. That means যে কাজটা নিয়ে সে আপনাকে নক করেছিল, we had spoken about on the date of the first conversation. প্রথম যেদিন নক করেছিল সেই ডেটটা এখানে মেনশন করে দেবেন এই ড্যাশের জায়গায়. I was wondering when we could proceed further with it. Please do let me know at your convenience. Thank you. সো এই রিপ্লাইটা দেওয়ার পরেও যদি কোনো রিপ্লাই না আসে, এটার পরে যদি কাস্টমারের কোনো রেসপন্স না আসে, দ্যাট মিনস দ্যাট পারসন ইজ গন ফর এভার. সো দেন আপনি এটার আশা ছেড়ে দিয়ে ইউ ক্যান মুভ অন টু সামথিং এলস. Now, this is not a very usual situation, but কখনো কখনো হয়তো এরকম সিচুয়েশনে পড়ে যেতে পারেন. That is, customer is not being professional and forcing you to add something to the design or the task, whatever it is, which is inconvenient. ওটা আপনার জন্য খুবই অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াবে and would ruin the design or end the product. So এটা actually আপনি যেভাবে প্ল্যান করে রেখেছেন, and obviously the customer would not be the best person to comment on these things technically, কারণ customer might not be a technical person or a skilled person in that aspect. So সেই ক্ষেত্রে হয়তো যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করছেন সেই জিনিসটা হয়তো খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্স থাকতে পারে. তো সেই ক্ষেত্রে বাট দ্য কাস্টমার ডাজন্ট ওয়ান্ট টু লিসেন টু ইউর আইডিয়াস. তো সেই ক্ষেত্রে এখন কাস্টমারকে পোলাইটলি কিভাবে আপনার আইডিয়াগুলো আপনি এক্সপ্রেস করবেন. সো অলসো দিস ইজ গোনা বি একটু লম্বা হবে রিপ্লাইটা. সো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে এটা, কারণ এটা আপনাকে ইউ হ্যাভ টু বি পোলাইট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন এট দ্য সেম টাইম. সো well, that is an excellent suggestion, if I might add, in the light of my extensive experience in this, or speaking from my extensive personal experience of working with such elements. যেটা আপনি লিখতে চান, I can very much assure that the dash এখানে আপনি যেটা লিখবেন সেটা হচ্ছে যে যেই জিনিসটা নিয়ে আপনি কাজ করছেন, ওই অ্যাসাইনমেন্টটা অথবা যে প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি কাজ করছেন, can lose certain appeal or the aesthetic appeal, which I so want to incorporate into this. How about I prepare two options for you, where one would incorporate your suggestions and the other would follow a slightly different approach. Looking forward to receiving your feedback on the matter. So এটা যেটা হচ্ছে যে আপনি কাস্টমারের কাছ থেকে আইডিয়াটা অ্যাবজর্ব করে নিয়ে তার আইডিয়াটা ডিনাই করে আপনি নিজের আইডিয়াটা ইনকর্পোরেট করে দেন তার কাছ থেকেই আবার অ্যাপ্রুভাল চাইছেন. So you're doing 2 or 3 things at the same time here. So you are being polite, you are negating the customer's ideas in a passive way. Also, you are giving the authority back to the customer that he himself should decide which might be the best thing for the entire project overall. Another scene where the customer
is forgetting to pay constantly or delaying the payment after the project gets delivered. So প্রজেক্টে আপনি কাজ শেষ করে ফেলেছেন, আপনার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ, বাট কাস্টমার পেমেন্ট করতে ভুলে গেছে। সো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে পেমেন্টটা চাইতে পারেন? Hi, checking up on you and regarding the test যেটা নিয়ে আপনারা কাজ করেছিলেন, the product name or the project name we had worked on যতদিন আগে। It sure was a great experience for me working on such elements. এই জিনিসগুলো কাজ নিয়ে আপনার কাজ করে আপনার খুব ভালো লেগেছে, এটা আপনার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে অ্যাড হয়েছে। However, I have run into a bit of predicament in the sense that the payment has not come through. I was wondering if you could get me or give me an idea on where it might be stuck or something. Looking forward to your guidance on this. Thanks in advance. So, আপনি এখানে passively বলছেন যে পেমেন্টটা আসেনি, but you're not accusing the customer যে তুমি কেন পাঠাওনি. You cannot be that direct at the first go. তো সেক্ষেত্রে you are being passive যে এখানে প্যাসিভলি তাকে বলছেন যে পেমেন্টটা আসেনি, তো আমাকে একটু হেল্প করো, আমাকে একটু বুঝতে হেল্প করো যে কোথায় আটকে গিয়েছে, যাতে আমরা এটাকে আনলক করতে পারি। সো এইভাবে কাস্টমারকে আপনি একটা সফট রিমাইন্ডার দিয়ে দিতে পারেন রিগার্ডিং দ্য পেমেন্ট অ্যান্ড উইদাউট সেইং মানি, টাকা অর দিজ ওয়ার্ডস টু মাচ। দ্য নেক্সট সিন, যদি আপনি বড় কোনো প্রজেক্টে কাজ পান বা বড় কোনো প্রজেক্ট আপনার হাতে এসে পড়ে, এবং সেই ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে ইউজুয়ালি বড় প্রজেক্টে কাজ করতে গেলে দেখা যায় যে অনেকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট নিয়ে থাকেন। এখন আপনি যদি অ্যাডভান্স পেমেন্ট নিয়ে তারপর কাজটা শুরু করতে চান, এটা মাঝারি ধরনের প্রজেক্টের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল। সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি অ্যাডভান্স পেমেন্ট নিয়ে কাজ করতে চান, তখন আপনি কি করতে পারবেন? সেই ক্ষেত্রে একটা ওয়ে আছে, সেটা আপনি যেটা করতে পারেন, যখন আপনি আপওয়ার্কে ইউজুয়ালি যেটা করা যায়, আপওয়ার্কে এই ধরনের বড় প্রজেক্টগুলো আসার চান্সেস বেশি। সো আপওয়ার্কে যখন আপনি আপনার কোটেশন অথবা আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস পাঠাচ্ছেন অথবা আপনি আপনার প্রপোজালটা পাঠাচ্ছেন, ওখানে সে লাস্ট পেজে আপনি আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস ইনক্লুড করে দিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসের মধ্যে এই সেন্টেন্সগুলোকে একটা ক্লজে আপনি অ্যাড করে দেন। ফর এক্সাম্পল, আপনার 6টা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস আছে, 7 নম্বরে আপনি এটা অ্যাড করে দিলেন। দ্য প্রোডাকশন অফ দ্য ডেলিভারেবলস উইল কমেন্স আপন রিসিভিং 30% of the total remuneration in the form of an advance payment. This amount will be returned upon failing to deliver according to the parameters that the client and the service provider has agreed with. So you're being professional and you're mentioning that you would be expecting an advance payment before you proceed with the job. So the next thing is asking for a review or a rating if the customer has forgotten to leave you a feedback. যে কাজটা আপনি শেষ করে ফেলেছেন সেটাতে ফর সাম রিজন কাস্টমার একটা ফিডব্যাক দিতে ভুলে গিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে ইউজুয়ালি অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং যে মার্কেট প্লেসগুলো আছে, ফর এক্সাম্পল ফাইবার, আপওয়ার্ক, freelancer.com, এসব জায়গায় রিভিউ, রেটিং, ফিডব্যাক এই ওয়ার্ডগুলো ইউজুয়ালি ফ্ল্যাগ করা হয়, ইউজুয়ালি এগুলো রেস্ট্রিক্টেড। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ না করে কিভাবে প্যাসিভ ওয়েতে আপনি একটা ফিডব্যাক চাইতে পারেন যেটা আপনার প্রাপ্য। So also it has to be a long one because we have to paraphrase a lot. Hi, just checking in on you regarding the dash যেটা নিয়ে আপনারা কাজ করেছিলেন, we had worked on dash number of days or weeks ago, যতদিন আগে আপনারা কাজ করেছেন। Hope that has proved to be beneficial to your cause. আমি আশা করি যে এটা আপনার কাজে লেগেছে জিনিসটা। On the same note, if you could leave a few lines of your precious views on the assignment that I had completed for you, that would mean the world to me. Thanks in advance. Have a great one. Cheers. So এখানে দেখেন আমি একটা জায়গাও কিন্তু ফিডব্যাক, রেটিং, রিভিউ, মার্ক, গ্রেড এই শব্দগুলো ইউজ করিনি, বাট স্টিল আই এম গেটিং মাই পয়েন্ট অ্যাক্রস দ্য টেবল অ্যান্ড দ্য কাস্টমার উড আন্ডারস্ট্যান্ড what he needs to do because they are knowledgeable enough, কারণ যেহেতু তারা ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসে কাজ করছে, প্লাস ফিডব্যাক, রেটিং দেওয়া এটা অন্যান্য দেশগুলোতে খুবই কমন একটা ব্যাপার এবং আমাদের দেশে এটা পপুলারাইজড হচ্ছে। সো দ্যাট শুড ডু দ্য ট্রিক। সো আজকে আমরা 8টা ট্রিকি রেসপন্স দেখলাম। ইনশাআল্লাহ আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই এবং ইনশাআল্লাহ আগামী ভিডিওতে আমরা আরও কিছু রেসপন্স নিয়ে আসবো। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দ্য হোল ভিডিও এবং আপনারা চেষ্টা করবেন এই রেসপন্সগুলোকে আপনাদের ডেইলি ফ্রিল্যান্সিং কমিউনিকেশনে ইনকর্পোরেট করার জন্য। So this has been Lincoln Hasan with Easy English BD, and if you like the content, please like, share,
and subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Peace.